directly open the Azure Data Factory. I'll launch the studio. Okay. So we'll see that data flow. So what I can do is I'll create one pipeline. Okay. So basically ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫ୍ଲୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ CSV ଫାଇଲ କୁ ରିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରୁଥିଲେ କି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି କରିବା କି ଆମେ କିଛି ବି ଆଗ୍ରିଗେସନ ଯାହା ବି ଆମର SQL ଅପରେସନ୍ସ ଅଛି ଓକେ ତା ଉପରେ କରିକି ଫାଇନାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଡାଟାକୁ ଆମେ Azure SQL DB ରେ ସ୍ଟୋର କରିବା ଓକେ that is what our task okay so let me create a pipeline. I'll take pipeline to what else like trans okay let me give that name. Then I will basically I'll go to data flow. I'm not directly copying, I have to go through data flow. Okay, then go to settings. Okay, I need to select some data flow but there is no data flow. Okay, so what I will do the first, the whenever you are creating some data flow, first you have to enable this debug option. Okay, this option you have to enable. This is the option because you need some compute size here. Copy when I'm directly copy करते one source to destination. It's a simple thing. We are not doing any kind of transformation. Transformation ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଡେଟା ଉପରେ complete operation କରୁଛେ. Okay, ଡେଟା ଉପରେ ମାନେ ଡେଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସେଠି ହଉଛି ଜଏନ୍ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ ଅପରେସନ୍ସ ଇଜ ହାପେନିଂ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ so that's why we need some compute size. Okay, ସେଥିପାଇଁ debug time to live we have to select it may be 1 hour 2 hour 4 hour based on the you have to select. Let's select 1 hour for now. Okay, okay, once it is done I'll create a new one. It is the data flow one. Let me see. Okay. So what I have to do is today, let me cancel this one. You have to add some source. So you can see that there is something called add source. You have to go to the add source. Okay. Source CSV, I can give the name. So kaile mein jaha kartile, let's repeat that what we have done. Okay. So we have to select the data set. So let me do one thing. Let me create a new one. Okay. Azure blob storage, delimited text. Okay. Delimited text 3. We can say that EMP underscore CSV. Let's say this is the property. Then we have to select our file ta koti achi. Let's go to source. Source ଭିତରେ ଆମର employee thila, right? Sorry, CSV file. Then we have employee.csv. Okay. So we selected this file. Import schema, we have to set it as none. Then we have to OK. Right. Now we selected all the options. There is something called allow schema drift. So schema drift means there is ଯଦି କିଛି ବି ଏଇ ପାଇପଲାଇନ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇ ଫାଇଲ ଉପରେ ଆମେ ଆଇଟରେଟ କରୁଛେ କିଛି ଯଦି ସ୍କିମା ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏ ମାନେ କଲମ ନେମ୍ ଆଡ୍ ହୁଏ କି କଣ ହୁଏ then in that case it will automatically adjust that one, it will automatically add that column. Okay, then we have to go see there is one option projection. So in the projection, actually yesterday what we did not import this one. एठी हमर बे कौन देखो कि columns zero total. Okay, we don't have any column selected now. But if you see the data preview, it will show. If you go to the data preview, it will show you the data. Okay, just a second. Sorry, let me let it run.
taking time. So you can see the data here. Okay. So now you can see the data here. Okay. So you can see this is the data. This is our input, and we have to apply some transformation over it. But currently you are not seeing any columns here because in the projection you have to import the projection. Basically, that is one option. Either you can set some schema like predefined schema, or else ତମେ ଆମେ କଣ ଚାହିଁବା କି we want to extract the schema from the existing data, like ଆମର ଯାହା ବି CSV ଫାଇଲ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ schema କୁ extract କରିବା. Okay, schema କୁ extract କରିବା. ଠିକ ଅଛି. So I have to click on this import projection. So import projection ଉପରେ click କଲେ ଇଏ କଣ କରିବ କି ये ଯେତିକି ଆମର ଯାହା ବି ଏସବୁ ଫାଇଲ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ହଉଛି ତାର ଟାଇପ ହଉଛି ଏବିସି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ ଏବିସି ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ. ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦବ, so that it will tell you like what schema we have. So basically it's a kind of infer schema. Okay, ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ମନେ ରଖିଥାଏ, infer schema ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି what is infer schema. infer schema ମାନେ ଆମକୁ ହଉଛି ପ୍ରିଡିଫାଇନ୍ଡ ସ୍କିମା. ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ଟେବଲ କରୁଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଟେବଲ ନେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ, with that all the columns you are creating. Okay, say something like employee worker, employee number, integer, like that. যেটা কোন এটা ଗୋଟେ প্রিডিফাইন্ড ଗୋଟେ স্কিমা তুমি ক্রিয়েট করছো. ওকে, ইটস এ কাইন্ড অফ স্কিমা. সো সেইটা যেତେବେଳେ ক্রিয়েট କରୁଛ କଣ প্রিডিফাইন্ড ହେଇଗଲା, বেসড অন দ্যাট তুমি ডাটা ইনসর্ট করছো, ডিলিট করছো, ସବୁ କିଛି ଅପରେସନ କରୁছো. ବଟ୍ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫାଇଲ फाइल रे तो सेमती किछि नाही ना, बिकॉज़ टेबल रे क्रिएट करला बेले यू नीड दैट. बट फाइल जेतेबेले करछो, फाइल रो जहां भी कॉलम्स अछि, यू वांट टू इन्फर द स्कीमा फ्रॉम द फाइल. सपोज डेटा फ्रेम रे गोटे यूज करछो, यू हैव टू इन्फर द स्कीमा. ऑटोमेटिकली जहां भी डेटा अछि से अनुसार तार स्कीमा तमे डिफाइन करछो, तार कॉलम रो टाइप कोन वैल्यू अछि. इट मे बी स्ट्रिंग, इंटीजर, टाइम स्टैम्प और बुलियन, एनीथिंग. सो एबे लेट्स एबे में कोन करबा, प्रोजेक्शन रे इंपोर्ट प्रोजेक्शन करबा. ओके, लेट मी डू दैट. Schema. See what it is written, successfully started importing the schema for source CSV. Importing the schema. So it has a success hella pare. You can see that here 8 columns. Okay. Now you can see that. देखिए ला. So this was missed yesterday. That's why the 8 columns was not visible. बुझेला समस्तଙ୍କର what is import projection, import schema. Now to explain କରିବି what is this. Shall I repeat or is it fine? Sir, please repeat again. Okay. See, I'm at a first. Let me begin from the okay, from the start. Like first we are selecting the source. Okay, I'm a source select कले data set जेमती select करे था कले, like we selected the uh, uh, Azure blob storage. Then from there we selected delimited text. Then हमारा file टा select कर देले. Okay. Then कौन कले कि there is option we have selected allow schema draft. तो schema draft कौन करूची कि जदी देखो एटी click कले I button रे you can see that select allow schema drift if the source column will change often. ଯଦି source column ଟା ଆମର change ହଉଛି, suppose new columns କିଛି add ହଉଛି, then ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା schema drift, ମାନେ schema change ହଉଛି. Okay, so in that case if we allow that, see automatically ସେ ଯୋଉ new column ଯଦି ବି କିଛି ଆମେ ପାଉଛେ, then ସେଟା automatically ଆମର next run ରେ pipeline କଣ continuously run ହବ ନା ଗୋଟେ schedule ରେ. So next run ରେ ସେ automatically add ହେଇଯିବ. That is what schema drift. Okay. next what ଆମେ କଣ କରିବା କି initially ଆମର ଏଠି କିଛି column show କରୁନଥିଲା. कौन पाई, बिकॉज हमें ओनली डाटा सेट शो करते हमें ओनली को डाटा सेट सिलेक्ट करते. बट कॉलम्स कौन डाटा सेट रे को कॉलम्स अछि सेटा तो हमें सिलेक्ट करनथि ना. सो टू सिलेक्ट दोज कॉलम्स विथ द डेटा टाइप हमको कौन करिया पड़े, प्रोजेक्शन करिया पड़े. एठी हमर इंपोर्ट प्रोजेक्शन गोटा ऑप्शन अछि. इंपोर्ट प्रोजेक्शन कले कौन होछि कि से जो कॉलम्स तार डाटा टाइप्स कौन अछि से सिलेक्ट कर दब, ऑटोमेटिकली इन्फर करी. माने प्रोसेस कौन होछि कि से ऑटोमेटिकली हमर फाइल टा को स्कैन करला,
ସ୍କାନ କରିକି ସେ ଚେକ୍ କଲା କି ଆମର କଲମ୍ସ କଣ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। କଲମ୍ସ ଆମର କଣ ଅଛି, ତାର ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ କଣ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୋ କରୁଛି ଆମର। ମାନେ ସିଏ ଯାହା ବି ପାଇଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଟୋ ଇନଫର କରୁଛି। ସିଷ୍ଟମ କଣ କରୁଛି ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫାଇଲ କୁ ସ୍କାନ କରୁଛି, then ତାର ଯାହା ବି କଲମ୍ସ ଅଛି ସେଇ କଲମ୍ସ ର ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ କଣ ଅଛି, then it is trying to fetch that and it is storing it here. Okay, that is what is the import projection. आइडियली आमे कौन करबा एठी नै, आमे कह के नै एठी हमर एम्प्लॉय नंबर एटा शॉर्ट हबा दरकार, आमे इंटीजर कर देबा। वी कैन डू द इंटीजर। ओके, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग अछि, ठीक अछि। मैनेजर शॉर्ट खला, सैलरी नो, सैलरी आई नीड सम इंटीजर। ओके, सैलरी को मु इंटीजर सिलेक्ट करिवि, देन आई कैन डू दैट, राइट। ठीक अछि, सैलरी को मु इंटीजर सिलेक्ट करिवि, देन कमीशन भी मु कहिबि नै मोर इंटीजर दरकार। यस, यू कैन सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, नंबर इज string, fine, department number is string, fine, ঠিক আছে। So I selected all these things, now I have saved it। Okay, it's automatically saved, whatever I selected or automatically saved। but by default ଆମେ କେମିତି ସେ ପାଇବ, by default ସେ column name and ଏଇ ଯୋଉ data type କେମିତି ଆସିବ, you have to import projection। once you fetch that, then you can change all the column data type। first ତମକୁ କିନ୍ତୁ projection ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। okay, ଏବେ ବୁଝିଗଲା। हाँ यस सर, बट ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଅଲ୍ଟର କରୁଛୁ କିଛି କଲମ୍, ତାହେଲେ ହୁଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ପାଇପଲାଇନରେ ଯିବ। ଅଲ୍ଟର को ଅଲ୍ଟର ଏଇଟା ଆମର ଟେବଲ ଲେଭେଲରେ ହଉନି ନା, ଇଟ୍ସ ଏ ଆମର ଫାଇଲ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି। ଅଲ୍ଟର ତମେ ଆମେ ଟେବଲରେ କରୁ, ଅଲ୍ଟର ଆମେ କୋଉଥିରେ କରୁ, ଟେବଲରେ କରୁ ନା। ବଟ୍ ହୁଁ, ଏଠି ବି ଯଦି ଆମେ ଅଲ୍ଟର କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛେ। ଅଲ୍ଟର ମାନେ କଣ, କିଛି ବି ଯଦି ଆମେ ମିନ୍ସ କଣ, କିଛି ଗୋଟେ କଲମ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ, କଲମ ଡେଟା ଟାଇପ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ, ସୋ ଏଠି ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାର ଅପରେସନ୍ସ ଅଛି ନା। वी कैन डू दैट। सिलेक्ट କରିପାରିବା, ତାକୁ କାଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କଲମ ନେମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, दैट वी कैन डू दैट। ଓକେ। ओके, अल्टर थिंग ଟା କେମିତି, अल्टर ମାନେ କୋ ଅପରେସନ ଟା, गिव मी सम एग्जांपल, आई विल टेल यू। ଲାଇକ୍ କିଛି ନ୍ୟୁ କଲମ୍ ଆଡ୍ କଲେ। ऐड करिवे, ହୁଁ, ओके, डिराइव ହଁ, कॉलम, आई विल टेल यू। देखो एटी गोटे ऑप्शन अछि प्लस, यू कैन सी देयर इज अ डिराइव्ड कॉलम। ओके, सो डिराइव कॉलम में हमें जाएंगे, हमें सेटा देखि परिबा। न्यू कॉलम ऐड करिया कहले यू कैन ऐड दैट। ओके, माने डिराइव कॉलम माने गोटे दुईटा कॉलम को कंबाइन करके हमें गोटे कॉलम क्रिएट करछ। यदि न्यू कॉलम गोटे ऐड करियार अछि, ब्लैंक कॉलम हमें ऐड कर परिबा। ओके, ଓକେ। एंड जदि डेटा टाइप भी चेंज करे अछि, एटी को चेंज करके शो करियो, गोटे एक्जिस्टिंग रो डेटा टाइप चेंज करे अछि, वी कैन डू दैट। जब डिराइव कॉलम रो चेंज करे अछि, हमें सब्सिक्वेंट जो भी भी एक्टिविटीज नेक्स्ट करबा ता ऊपर हमें कर परिबा। ओके, ଓକେ इट्स अ फाइल। एगिटा हम फाइल गोटे रीड करछे, फाइल रो हमर डाटा टाइप जहा अछि, कॉलम नेम जहा भी अछि, ता ऊपर हम ऑपरेशंस करछे। ओके, ଓକେ। या आउ कोई डाउट्स अछि? क्लियर समझते? नाउ यू कैन सी दैट हमर 8टा कॉलम सिलेक्ट हे गेला। ओके, दीज आर द कॉलम्स। ठीक अछि, ना मु कोन करबी कि नहीं, मते कोन कर, सपोज मु कहबी कि नहीं मते सब कॉलम्स दरकार नहीं। ओके, आई नीड ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स। ओके, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, डेटा प्रीव्यू यदि हमें देखिबा, रिफ्रेश करिबा, लेट्स सी व्हाट इज द डेटा टाइप। जेतु हमें साल टाइप्स चेंज करले, इंटीजर को चेंज कर देले। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट सैलरी और कमीशन रो कोन होची डेटा टाइप्स। नाउ वी कैन सी सैलरी टा हमर चेंज हे गेला। ओके, ठीक अछि, 1 2 3 1 2 3 हे गेला, दैट मींस इट इज इंटीजर। एबीसी माने सेटा स्ट्रिंग, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, दिस इज वन ऑप्शन, यू कैन डू दैट। बट सपोज मु कहबी कि नहीं मते एठी चेंजेस करियार नहीं, आई विल बी, मते गोटे कास्ट करियार अछि गोटे सब्सिक्वेंट स्टेप रे। सपोज मु कहबी कि नहीं मते एठी इंटीजर, एठी लेट इट बी, एटा हमर स्ट्रिंग थाउ, एटा भी मोर स्ट्रिंग थाउ। ओके, मु एठी मु चेंजेस करबिनी, मु कोन करबी ना ताको कास्ट कर देबी। ओके, सो कास्ट करिया पे व्हाट आई विल डू इज, यू कैन सिलेक्ट इट हियर प्लस,
there is an option called cast. Okay, there is option cast. ঠিক আছে? So what it is saying, you have to cast column. You have to cast column. Okay, you have selected this employee column name तुमको select କରିବାକୁ ପଡିବ. Suppose ମୁଁ select କରିବି salary. Let me select the complete one. Yeah, salary ତାକୁ କଣ କରିବି ନା type integer କରିଦେବି. Okay, then ମୁଁ କଣ କରିବି କି ନାଇଁ ମତେ salary ପରେ ମତେ department ବି sorry commission ବି ଦରକାର, that also will be integer. ଠିକ ଅଛି? Now ମୁଁ କଣ କଲି କାଷ୍ଟ କରିଦେଲି salary ଆଉ commission କୁ integer କରିଦେଲି. Now if you'll see that data preview ରେ it will automatically get converted. Okay, let's wait. So ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ step add କରୁଥିବ, activities add କରୁଥିବ, so always it is better, it's a good option, that good practice basically, you can see, you can check the data how it looks like. Now you can see that it is salary or commission ଆମର show କରୁଛି, right? It's integer. ঠিক আছে? Employee number is also integer. ଆମେ ଆଗରୁ select କରିଦେଇଛେ maybe. Okay, okay. Suppose ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ higher data ବି change କରିବାର ଅଛି. Okay, so higher data ଯଦି ମୁଁ change କରିବି, suppose এটা string ରେ ଅଛି, but ମତେ ଏବେ କଣ ଦରକାର ନାଇଁ, I need that in data date format. That also we can do it. Okay, I think employee number ଆମର higher data integer ନୁହେଁ, it should be it should be column D DDMM YY. It's a DDMM. Okay, it's in different format. Let me. We have selected data DDMMMMM. Why? Okay, let me select this one. Let's see how that looks like. Okay. No, I think this is in different format. No, I should not do that. Okay. So this is in different format, like it's in month, date, and all. So that would not be the correct one. Okay. So what we can do is we'll just keep it like this. Okay. We'll remove this one. We have to handle that while creating a separate column. We have to handle that. Now it is, I mean, this data, we don't have a specific option. Okay. For the timestamp. So that's why we are not selecting that. Okay. So let's do that. I think now it is fine. Then suppose ମୋତେ କିଛି column select କରିବାର ଅଛି, as I told. Okay, next, let me open this. Okay, now it is fine. We can see that. Suppose after this cast column, I have to select some column. So there is an option called select, right? If I go to the select, so basically what it means, select calls, if I see, so what I will do is, okay, so it is asking like what you want to select, which column you want to select. Suppose ମୋତେ higher data ଦରକାର ନାହିଁ. Okay, so what I can do is I can remove it, or else I can do one thing, like I can select. Okay, cast columns, basically I can select it, I can ignore this one, I can deselect this one, so that when I go to the data preview, you will not see the higher date. You will not see the higher date. The higher date is visible. Why it is? Okay, I think you have to remove this one. Okay, let me see. Okay, so now you don't see the higher date because
we have deselected that one, we have removed the higher date, ଆମେ ଏମିତି higher date ଟା କଣ remove କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ it is not visible। ଓକେ, ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଶୋ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। Okay, so job nature, I think so what will I do is, so ଆମେ select କରୁଛେ, ଦେଖ select column, let me remove this one, you can delete। okay, so basically ଏଠି କଣ କରୁଛେ ଆମେ select କରିବା। ଯଦି ଆମେ କଣ specific column select କରୁଛେ, here also we can select it। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହୁଛି କି description this telling rename also, ଆମେ ଯେତେବେଳେ select କରୁଛେ ଗୋଟେ columns, so we need only specific columns to be selected। କଣ ମେ ବି ଏଠି କଣ ଆମର 8ଟା କଲମ ଅଛି, ବଟ୍ ମେ ବି ଆମର ଯଦି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 100 କଲମ୍ସ ଥିବ ଗୋଟେ ଟେବଲ ରେ ଅର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରେ, then in that case we might not need all the columns, so we may need like some specific column which is needed for our operation, right? So in that case we have to go to the select operation and you have to select it। suppose ମୋର ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ, hard data ଦରକାର ନାହିଁ, okay, what I can do is I can remove this one। so basically what I can, there is an option you can say delete, remove mapping, so I can remove this, right? or else ମତେ କଣ ଦରକାର, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମତେ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କହିବି, ନାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନମ୍ବର ଏମିତି ଅଛି, नो आई नीड इन दिस वे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर, ई अंडरस्कोर नेम, hire underscore date, okay, anything, department underscore name, so I need the data in this format, okay, not in this। so I can do that, I can name as like alias, basically we can create the alias here। employee number can be written like employee underscore number, e name, employee name can be written as the e underscore name, and you can write it, okay। or else if you don't need something, suppose you don't need hire date, so what you can do is you can remove it। let me first show you this first, okay, how can we apply the alias। ଆମେ employee number ଉପରେ alias apply करे, it will be employee underscore name। so if you will go to the data preview, you can see that the, just check the column names here, you can see employee number is changed to employee underscore number, e underscore name, hire underscore date, department underscore number, okay। so now we have applied the name here। suppose ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ hire data, suppose ଗୋଟେ column ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, okay, I don't need some columns, ଗୋଟେ column ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, okay। suppose ମୁଁ କହିବି manager column ଟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, okay, so what I can do is I'll just simply remove this manager, remove mapping, okay, I'll just remove that। now if I go to the data preview and refresh, you don't see that manager column here, because ମତେ ସବୁ column select କରିବାର, ମତେ ଯୋଉ column ଟା ଦରକାର ସେଇ column ହିଁ select କରିବାର ଅଛି, okay। see, you don't see that manager column here। ବୁଝିହେଲା ଏଟା? Yes, sir. okay, now we'll go for some complex thing, okay। next ଆମେ କଣ କରିବା, what is our operation, like ଆମର ଏଠି ଅଛି କଣ ଅଛି, salary ଅଛି, commission ଅଛି, okay। so now ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଶ କଲ୍ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ତ ଆମେ କଲମ ରଖିପାରିବା କାଢିପାରିବା right? ହଁ import ସେଟା ବା ସେଟା କରିପାରିବା, ସେଟା କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଆମର, we can do that। ଆଚ୍ଛା। first column ଟା ସେଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ବି ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା, that we can do, but here also ଏଠି ବି ଆମେ କରିପାରିବା। Okay. then once we select it, ଆମେ next କଣ କରିବା କି, ଆମର ଅଛି salary ଅଛି, commission ଅଛି। so suppose ଆମର total salary ଜଣଙ୍କର, ମାନେ in hand salary ଗୋଟେ kind of thing, or else like with incentive salary we have to calculate। suppose total salary, let me take total salary। so total salary ମୋର ଯଦି calculate କରିବାର ଅଛି, so each employee ମାନଙ୍କର ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, total salary calculate କରିବାର ଅଛି, salary plus commission। ଏଠି commission null ଅଛି ମାନେ there is no commission, but ଯାହାର commission ଅଛି, here if you see there is a commission, so I want to add these two, okay। create I want to create a new column called total salary, and I have to add that column into this data, okay। let's do that। ବୁଝିଲା requirement, हमको salary plus commission କରିବାର ଅଛି basically। let me go derived column, you have to go to the derived
column. Okay, so derived column रे कौन करे अच्छी ना हमारा derive total salary. Let me give that name. Then what I'll do, provide name contain invalid character. So basically you have to do this. Okay, so incoming stream is select one. So columns, okay, open expression builder. So basically here I have to add or select a column. Either you can select any column or else you can add a column. Let's add one column. Okay, we can give total underscore sal. Basically this is the new column I want to add it. And then कौन करिबी ना, I have to enter some expression. Go to the expression builder. So basically here we can build our expression. Suppose किसी गोटे complex formula हमको लिखार अछि. Okay, complex formula you have to write. Okay, in that case you have to come here and you have to write it so that you will not, because the screen is very small there. Okay, you cannot write everything, you cannot see everything, so better you can come here and you can write. Okay, that's why it on data flow expression builder गोटे option अछि. तो मु एटे कौन करिवि कि directly sal plus commission. Okay, directly I can write. Okay, simple thing. आम टोटल सैलरी केमती बाहर करिवा सैलरी प्लस कमिशन. Okay, let me go to the preview. I'll show you how it looks like. Okay, now you can see total salary got created. আমি দেখিবা এটা 5000 ଅଛି କିଛି null, total salary become null. Okay, because এটা actually null ଅଛି. Ideally ଏଟା कोन ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଗୋଟେ null ରହୁଛି ସେ କଣ କରୁଛି ନା completely ତାକୁ null କରିଦଉଛି. Okay, but it works for this 1600 plus 1300 କଣ ହେଲା ଆମର 1900 ହେଇଗଲା. Okay, 1250 plus 500 750 ହେଇଗଲା. ଠିକ ଅଛି, then 1250 1626 এটা ଆମର এই ଜିନିଷଟା ଆଡ ହେଇଗଲା because ଏଠି numbers ଅଛି. but ଯେହେତୁ ଏଟା null ଅଛି, ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା କଣ null ଅଛି ତ ଏଟା ଆମର zero ମାନେ କଣ ଏଟା consider କରୁଛି null. null plus some value will be null. Okay, so what we will do now is, where is it now? Okay, so what we have to do is now, so go to the derived columns, then we have to add something. Okay, if condition is null, then I have to put is 0, else commission. Okay, let me see whether it is working or not. Commissions. This ଇଫଟା condition. ଇଫର ଆଇଆଇଏଫ ତୀର୍ଥର ହେଇଛି ଡବଲ ଆଇ No, I have something ତାଙ୍କର ଇଏଟା ସେମିତି syntax ଅଛି। ସେମିତି Azure data factory ରେ IIF ହଉଛି ତାଙ୍କର ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଇନଫର୍ମେଟିକାରେ ବି ସେମ୍ ୟୁଜ ହୁଏ. ସି ଏଠି ଆଇଏଫ ଶୋ ବି କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶୋ କରିବ. ଦେଖ ଏଠି ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକ IIF null. Okay, if null also if null first expression commission second expression. No, I think control Z I have to do. If null condition is null, then we have to put is as 0 or else why it is the corrected expression could not be evaluated. Okay, why it is like this?
Okay, is null, right? Okay, okay. Okay, let me see. Okay. It's null commission, then commission. Let me see. Sorry. Okay. So now it becomes 0, but still it is null because what is happening? So ଆମର ଏଟା କଣ କହୁଛି ନା first ଆମର ଏଟା operation ହଉଛି then ଆମର ଏଟା operation ହବା କଥା ideally. So first ଆମର କଣ ହଉଛି ନା total salary calculate ହେଇଯାଉଛି then ଆମର ଏଇ ଯୋଉ commission column ଟା ଆମର create ହଉଛି. So that is why this problem is happening. Okay. ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆମେ simultaneously ଏଟା ଏଇ operation ଟା କରୁଛେ ନା ଦିଟାକ simultaneously କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା but ଆମକୁ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ first commission ଟା create କରିବାକୁ ପଡିବ then we have to calculate the total salary. Okay, so I'll remove this one, let it be, then I have to derive that column. Okay, again what I have to do, again I have to derive one column. Now if you see, derive one column, total salary, okay, total. Now if you see, okay, ଏବେ ଆସିଲା ଡାଟା କରେକ୍ଟ ଡାଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ସେଠି କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲା ଆମର 5000 ଏଠି ନଲ୍ ଆସୁଥିଲା but now we got 5000. ବୁଝିହେଲା ନା ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା କଣ ହେଲା କୁହ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଏମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଠି ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି କରୁଥିଲେ ସି ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ କୁ परफॉर्म କରୁଥିଲେ सो दैट कि से कौन करतला फर्स्ट कमीशन भी फर्स्ट हमारा टोटल सैलरी कैलकुलेट करतला देन कमीशन करतला माने दीटा को ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होतला बट इट शुड बी सीक्वेंशियल फर्स्ट हमको कमीशन को हैंडल करियार अछि ओवर दैट यू हैव टू ओके ओवर दैट यू हैव टू कैलकुलेट ठीक ଆମେ अछि ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କମିଶନ ନ କରିକି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏଡିସନ ସେଥିରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନା କଣ୍ଡିସନ ଦେଇକି ସାଲାରୀ ପ୍ଲସ୍ एठी ଇଜ୍ ନଲ୍। कहउछन तो ହଁ ହଁ। हाँ हाँ एठी एठी भी कर परिबे ओ एटा कहउछन आपण ठीक अछि ये ऑपरेशन टा में डायरेक्टली लेट मी कॉपी दिस ओके एठी हमें कोन करिबा कि आई अंडरस्टूड ओके ओके एठी हमें कौन करिया कि टोटल सैलरी लेट्स बिल्ड करिवा सपोज that you are saying right directly ହଁ ହଁ। okay ତ କମିଶନ କଲେ ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। correct yeah fine that is also working but this will be a complex one like okay so this will be a complex one so I'll remove this thing this part समस्त बुझी पाले पार्ट टा व्हाट आई डिड इनिशियली हमर आस्तला कोन की टोटल सैलरी नल आस्तला बट नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमें दीटा को साइमल्टेनियसली कन्वर्ट कर दिले कमीशन को कोन करले ना यदि नल अच्छी देन आम ताको जीरो करदेले और एल्स इट इज कमीशन देन टोटल सैलरी को कौन कले सैलरी प्लस दिस ए कंडीशन अप्लाई कले सो दैट कि हमको आउ गोटे स्टेप आउ गोटे एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऐड करने को पड़िबो ओके वी डोंट हैव टू ऐड ए न्यू एक्टिविटी दिस वन so I can remove this now okay I can delete this one if I go to here I'll go to data preview you can see the data total salary is this okay 5000 plus 0 এই পার্টটা বুঝিয়েলা কি নাই সমস্তଙ୍କର
what we have done, এই ଯୋଉ expression builder ଗୁଡାକ ତମେ ଏଠି search କରିକି ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଯାହା ବି ଅଛି ସପୋଜ ତମର ଏଠି କଣ କିଛି ନା ଦେଖ, ଏଠି ତମର ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, କ୍ରିଏଟ ନ୍ୟୁ ଅର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, କି ତମର ଯାହା ବି ଅଛି ଏବିଏସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କଷ୍ଟ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଚେକ୍ ଇଟ୍। ଯାହା ବି ଅଛି ଆଡ୍ ଡେଜ୍ କରିପାରିବ, ମନ୍ଥ କରିପାରିବ, and add କରିପାରିବ, asset କରିପାରିବ, associate, all kind of functions are available here. Only thing is you have to check it, okay, because ସବୁ ତ explain କରିବା possible ନୁହେଁ, so whatever is needed I will explain। ଯେମିତି ଆମର ଯାହା ବି absolute date ଉପରେ functions ଅଛି, current time stamp and all, ସେଟାକୁ ଆମେ create କରିପାରିବା, day of the day of the month, all these things we can create, divide, double to string, ଯାହା ବି ଆମର functions ଅଛି, ଯୋଉ functions ଗୁଡାକ ଆମ SQL ରେ use କରୁ, same function can be used here, okay। Only thing is you have to check, you have to see one by one and you have to use that, okay। ବୁଝିଗଲା ଏଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର? ଥିଲା ସାର୍। ହୁଁ ହୁଁ ସାର୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମଜିଆର କଲମକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ପୁଣି ଦରକାର ପଡିବ ସେଇଟା ତ ରିକଲ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ସେଇଟା ପାଖରେ? ଏଠି ରିକଲ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଛୁ, ରାଇଟ୍? କାଷ୍ଟ କଲମ ରେ ହଁ ନା ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ, ଓକେ, ସିଲେକ୍ଟ ରେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ସୋ ସପୋଜ ଏଠି ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି ନା କଣ? ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ ଇଟ୍ ହିୟର ଅର୍ ହ୍ୱାଟ? ଶ୍ରୀଧର, ଏଠି କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଉଡୁନି। ସାର୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୋର୍ସରେ ତମର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସୋର୍ସ ସିଏସବି ତମର ସବୁ କଲମ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ତମେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରି କରି ଯାଉଛ, କିଛି କଲମ ଆଡ୍ କରୁଛ, କିଛି କଲମ ରିମୁଭ୍ କରୁଛ। ତ ମେନ୍ ଓକେ ସିଏସବି ସାର୍, ଫାଇଲରେ ଯାହା ୱାଟ କଲମ ଅଛି ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ? ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି, ତମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି। ଚେଞ୍ଜେସ୍ କି ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ହଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅପରେସନ ତମେ କରୁଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କ୍ୱେରିରେ ଗୋଟେ ଟେବଲ ଅଛି, ଟେବଲ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଅନଟିଲ ଅନଲେସ୍ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ, ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ, ଯାହା ବି ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁନ ସେଟା ଡିଲିଟ କରୁଛ, ସେଟା କରୁନ ନା, ୟୁ ଆର ସିଲେକ୍ଟିଂ ନା ଦୋଜ କଲମ। ସିମିଲାର ଦ୍ୟାଟ, ତମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏଠି ଡିଲିଟ ହଉନି କିଛି, ଯେମିତି ଡିଲିଟ କଲମ କରୁଛ କି ଆମର ଅଲ୍ଟର କଲମ ଯେମିତି କରୁଛ, ଡ୍ରପ କଲମ କରୁଛ, ସେଠି ତମେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଅପରେସନ ସେମିତି କରୁନି, ବିକଜ ସେଟା ଡେଟାବେସ୍ ଲେଭେଲରେ କରି, ସେଟା ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଏଠି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବା, ଯାହା ବି ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ଡୁ ହିୟର, ଓକେ। ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟେମ୍ପରାରୀ ଡେଟା। ଫାଇନାଲ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଡେଟା ବନେଇବା ଆମେ, ଗୋଟେ ଟେବଲ ମାନେ ଯାହା ବି ଡାଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋଡ କରିବା ଟେବଲ। That is what we will be doing here. That is called transformation. ଆମେ ଏଠି permanently database ରେ କିଛି changes କରୁନି, okay? ଗଟ୍ ଇଟ୍ ସାର୍। It's a kind of select, you can say. Completely ମାନେ ଭାବ କି ଆମେ select ରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, select column 1, column 2, column 3 from table, same ଜିନିଷ ଆମେ select ହିଁ କରୁଛେ, ଏଠି ଆମେ କିଛି remove କରୁନେ, okay? But the process ଯେହେତୁ ଏଟା drag and drop, ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯୋଉ କଲମ ଆମର ଦରକାର ସେଇ କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ କଲମକୁ ଏଠୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଇପଲାଇନ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିମୁଭ କରିଦେଲେ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର କି ଆମର ସେଟା ଏଠୁ ରିମୁଭ ହେଇଛି, ଓକେ। ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଡିରାଇଭ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା, ଆମର ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ଏବେ ଆମେ ପାଇଲେ, ଓକେ। ଦେନ୍ what we will do next, next ଗୋଟେ ଦେଖିବା, next which operation will perform, okay, let me do some I mean aggregation function, okay, let me use that, because all other function ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, okay। Let me use this aggregate function here। ଜିତେନ, ଏଇଟାକୁ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେଲି ନା, ଆଉଟାରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ କପି କରିକି ଆମେ ଏବେ ହୁଁ 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 ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଲେ, ନାଉ वी आर गोइंग ହୁଁ ଟୁ ହୁଁ ଲୋଡ କରିବା ତାପରେ। ହଁ, ନାଇଁ ଆଗ୍ରିଗେଟ ଟା ଦେଖି ଦଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଟା ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଯିବା, ଆଉ ପାଇଭଟ ଅନପାଇଭଟ ୱିଣ୍ଡୋ କୁ ଯିବା, ଆଉ ଠିକ ଆଚ୍ଛା। ଅଛି। ଆଗ୍ରିଗେଟ ଟା ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ, ଏଠି ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ, ଯେମିତି କି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ୱାଇଜ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ଦେନ୍ वी कैन डू दैट। ଯେମିତି କି ଆମର ସପୋଜ, ଓକେ, ସୋ କଲମ୍ସ ଅଛି ଆମର, କୋଉ କଲମ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ସପୋଜ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ସୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମତେ sum of the salary ବାହାର କରିବାର ଅଛି, okay, aggregation। So what I have to do is you can see the group by, basically ତମେ ଦେଖ options ଅଛି, ତମକୁ only select କରିବାକୁ ପଡିବ, group by department number, aggregate, we have to, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, department number, okay, department number ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ select କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି କି, ନାଇଁ ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ମତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କି ସମ୍, I think what I can say, sum of salary, okay, let me give this name, okay।
No, I think it would be better. You are right. So ଏଠି ମାନେ aggregation କଲେ only ଦିଟା column ହିଁ show କରିବ, so that is not a correct one. So I'll just explain later. Okay, next ଯାହା ବି କରିବି that I'll explain this aggregation. So till now this is fine. We have done this simple one. So ଆମର final output ଯାହା ବି ଆସିଲା ଏବେ we will be applying this sync. କାହିଁକିନା aggregation କଲେ କଣ ହବ ନା, suppose ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମ ଦିଟା କଲମରେ aggregate କରୁଛି, ତ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଆମର କଣ ତିନିଟା କଲମ ହିଁ ରହିବ, ତ rest of the column we will not get until and unless I will use that window function. So better not to go to that complex one. Okay, so we'll just try to write this data ଯାହା ବି ଆମର data ଆସିଲା ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ table କୁ write କରିବି. Okay, this will be my next task. So what will I do is there is a option you can see sync. If I go down, देखो ଏଠି ଅଛି destination sync. Okay, so I'll click on sync. So sync ରେ କଣ କରିବ ନା output name sync, ସେ ମତେ ପଚାରିବ କି what would be the output. Okay, so I'll be select the data set. So data set will be Azure SQL table one. No, I'll be create a new one, or else I'll just change this one. No, it would be better. I'll create a new one. Okay, I'll create a new one. It will be SQL DB, right? SQL DB, SQL database. Then I'll be select the link service. It is Azure database one, two, I think two. Let me select. Then table name. There is no table name. What will I do is I'll be enter manually. You can manually select the table name. Okay. Suppose ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ଏବେ suppose I can say that company ଏଟା ସ୍କିମା ନେମ୍ଟା ନା ସେଟା schema name employee already create କରିଦେଇଛି. Department. Okay, let me create this table under this ମାନେ schema. ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟୋଟାଲ ସାଲେରୀ ଦେଇଦେଲେନି, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ତ। Total salary, right? EMP underscore salary. ହୁଁ Okay, I import schema none. Open up for more configuration with parameters. Okay, let me select this one. Then, okay, this is test connection. Let me do. Okay, the connection is successful. Let me check validate. Okay, there is no error. Okay, let me. Okay, so now what I have done is ମୁଁ data flow ଟା create କରିଦେଲି. I have completed created the data flow, but I have to run. How will I run it? Okay, so to run it, so basically I have to create a pipeline. So ଆମେ ଗୋଟେ pipeline create କରିଥିଲେ. Okay, so ସେଇ pipeline ରେ ଆମକୁ ଏଟା select କରିବାକୁ ପଡିବ data flow CSV SQL. So we have selected. Okay, now we can run it. Basically ଆମେ run କରିପାରିବା through pipeline ରେ, but ଯେତେବେଳେ data flow ଟା create କରିବା, we can create it in data flow. We can call this data flow from this pipeline and we can run it. First ଆମେ data flow create କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ pipeline create କରିବା, pipeline ରୁ data flow କୁ call କରିବା, then ଆମେ pipeline କୁ run କରିପାରିବା. Directly ଆମେ data flow କୁ run କରିପାରିବା ନାହିଁ. Okay, এটা ଗୋଟେ confusion ହେଇପାରେ ତମ ଭିତରେ. So just to be clear, so you can create a data flow here, then you have to call this data flow from the pipeline. Pipeline ହିଁ ତମେ data flow ଟା call କରିବ. Okay, so if I'll go now validate, so there will be no error, data flow SQL. So ମୁଁ ଏଟାକୁ debug କରିବି. Okay, now I clicked on debug. I think it started. Okay, CSV transformation in started.
It's taking time. Failed. Why it is failed? Cluster ID, Spark version, source CSV, why it got failed. Sync when the schema component. Okay, okay. So I thought like it will create. Understood. Mhm. Okay, I understood what is there. Okay, so basically I'm going to select Korthile. So I thought like it will create a new schema, but no, it is not creating. So what will I do is I'll remove this schema from here. Okay, I'll just edit this. No, no, no. I'll just edit. Okay, I'll just remove this one. There is no such schema available. So only this table will get created under DBO. Okay. Now it will. Now let's run it. Okay, it succeeded. Okay. Now you can see the logs here. So cluster ID this run status source CSV computed drifted newer total 8. Okay. So drifted everything. So jaha bhi amar data asila e name mapped. So sabu kichi data amar log re dekh show kuruje eti. You can see here sync 1 what is computed, what is the job, what is the source commission, then that is not everything. Okay, everything showed here. Okay. So let's validate that. Let's go to that Azure SQL DB and we can validate there whether that table got created or not. We created table employee total salary. Okay, we will just validate that. So go to that so SQL database. Okay, okay, let's go here. Open query editor. Okay, you can see the tables. Now you can see two tables got created. Okay, EMP underscore total salary. So we created this now. So we can just select star from DBO dot employee total salary. Okay. Now you can see this is the data we have. Okay. This is our add date. This is commission. Then we have the total salary. Okay. Got it? ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁନ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଲା? This is the flow. Okay. This is the real time flow you can say. କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇଲ ରୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ସୋର୍ସେସ ରୁ ଡାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଟେବଲ ରେ ପୁଟ୍ କରୁଛୁ. ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ଟାଇମ ସିନାରିଓ. So you have to understand ଆମେ transformation କେମିତି କଲେ, configure କେମିତି କଲେ, sync କେମିତି କଲେ, data flow all these things. So either of thing ଏଇ ଯେ ଯୋଉ components ଆମେ use କଲେ, ଯୋଉ actions use କଲେ, anything can be asked in interview or else they can ask you what how you have to build a pipeline. Suppose ତମକୁ ଗୋଟେ scenario ଦେଇଦେବେ, you have to tell them like ତମେ pipeline କେମିତି build କରୁଛ. So you have to explain
First I connect it to the source. Okay, you go to the I mean data flow, or you can say the copy data activity. Then you can say that you are selecting the core source, then selecting the columns, then apply the typecasting, then derive the columns, then apply some window function for aggregation, then finally you are writing into the Azure SQL DB. So these are the steps you have to tell. Okay, now yeah, now questions, any doubts here? ଏଇଟା ଇଟିଏଲ କଲ ପିଲାମାନେ, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଟିଏଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କାମ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଇଟିଏଲ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି, ସାର୍ ଯୋଉଟା ଏବେ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଟିଏଲ ଫ୍ଲୋ କଲେ। ସୋର୍ସରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଏମ୍ପି ଫାଇଲଟାକୁ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଲେ ଥ୍ରୁ ଡେଟା ଫ୍ଲୋ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ସେମିତି କଲମରେ ଆଡ୍ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଦେନ୍ ଲୋଡ୍ କଲେ ଟେବଲ୍ସରେ, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଟିଏଲ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କମିଶନ ଟାକୁ ଜିରୋ କରିଦେଲେ ସେଟାକୁ ନଲ୍ ରଖିକି ବି କରିହବ କି ସାର୍? ନାଇଁ, ନଲ୍ ରଖିଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛେ କିଛି ବି, ନଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ନଲ୍। ଓକେ, ହଁ ସାର୍ ସେଟା ନଲ୍ ମୁଁ ମାନେ ବୁଝିଲି। କମିଶନ କଲମ ଟାକୁ ନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଆମେ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ବାହାର କରିପାରିବା ଜିରୋ ନ ହଁ କରିକି वी ସାର୍? कैन डू दैट। ହଁ ସେଟା କରିପାରିବା ନା, ଯେବେ ଶୋ ବି କଲେ ଏଟା ଯଦି ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦବା, दैट आल्सो वी कैन डू। ଦେଖ ସେଟା ବି କରିପାରିବା ଆମେ। ଓକେ, ଟୁ ଶୋ ୟୁ ଆଇ କ୍ରିଏଟେଡ୍। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ, ଡିରାଇଭ୍ କଲମ କଲେ, ରାଇଟ୍? ଡିରାଇଭ୍ କଲମ ରେ ଏଠି ଦିଟା ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, କମିଶନ ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ସପୋଜ ଏଇ ଯାକୁ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବି, ଓକେ, दैट्स फाइन, ହେଇଯିବ ଏଟା। ଦେଖ, ଓକେ, आई विल गो टू द डेटा प्रीव्यू, यू कैन डू दैट। बट देखो नल नल वैल्यू हैंडलिंग टा गोटे हूँ बड़ सिनारी, जो डाटा इंजीनियरिंग हो कि डाटा एनालिस्ट हो, नल वैल्यू हैंडलिंग, दैट्स व्हाई आई शोड यू। तो एटा भी एटा गोटे प्रोसेस मन रखता, कहना नल वैल्यू हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नाउ इफ यू सी कमीशन इज नल, बट एटा हमर 5000 मिलुछ। ओके, दैट आल्सो यू कैन डू, करेक्ट। ओके सर। आउ किसी क्वेश्चंस? क्लियर समझते? Okay. So now let's see some changes. Let me do, okay, I think that window function or else that aggregation we can add. Okay, let me do one thing. Let me try like how we have the higher date, right? Derive column is fine. Derive column, suppose. Okay. Column one, or else what you can do, higher date. Let's say open expression builder. There is something called to date is there. Okay, to date, okay, string. Okay, no date, it's a higher date, right? ଏଇଟା ଲାଗି ଲାଗି ରହିବ, ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ନାହିଁ ବୋଧେ। Higher date, right? Underscore. ठीक है। Then what is this format? I think DT. Why? Let me see. Local. What is this local? See this whether it is correct or not. No, this is not column, not found. Okay, this is
Able to parse the column not found. Okay. Okay, this one DDT, this format I think we have to write. This is no. No, this is some complex format is there. So DTMMM. I think that this is Y. No, it's double Y. This is okay. Let me see whether it is working or not. Okay, I think it is working. 1230, 1980, 1980. This is okay. Okay, it is working. Okay, so এই যে জিনিসটা ମୁଁ କଲି it's a kind of ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଡେଟା ଫର୍ମାଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ. Okay, you are converting a string to date type. So basically it's a different date type, you can say the format is different. So you have to check, you might get some different format ଯେମିତି mmm ମାନେ first then dd then y. So it can be different, it can be any file. Basically এটা source ଉପରେ depend କରେ ତମର date format ଟା କେମିତି ଅଛି, depends on the source. Okay, so you have to just search that how can you convert, how can you convert that to date format. And because ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ କୁ ଡେଟ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛ, that means ତମକୁ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ହିଁ ଡାଟା ଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି. ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଅଲଗା ଫର୍ମାଟ ଦେବି then it will be null, because ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନି. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁ ଡେଟ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ସେଇ ଡାଟାକୁ ଆମେ ଟୁ ଡେଟ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ. ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହଉ କି ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ ଅଛି. ଡିଡି mm y mon triple m, so ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ. ଓକେ, so you have to check that. ଠିକ ଅଛି, now that's fine. ଆମେ ଏଠି ଏବେ କଣ କରିବା କି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ aggregation କରିବା. ଓକେ, sync ନ କରିକି what we will do, we will aggregate it. ଜିତେନ ଡେଟ୍ ଟା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି ସେ ଯୋଉ 28/12 କାହିଁ ଆସିଲା? 28/12/1980, 28/12 ନାଇଁ ତ? 28 ଓକେ, ସବୁ ଯାକ 28 ଆସୁଛି. ଓକେ ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ମେ ବି. ଓକେ, ହୁଁ। ନଭେମ୍ବର. ଓକେ, then maybe what we can do is ttmm. Okay, let's do one thing. I think maybe capital Y or small y. Maybe this might be the issue. Mm, okay, yeah, correct. Now it is fine. It seems like I'm right here. 5 better होगा कि like if I will create a new column, that would be better. Add date, or you can say that Joining date you can do. yeah, joining date, correct. Join date. Okay, that would be fine. So date format transformation is also very important. 17 November 21, okay, हाँ 17 এটা actually y mmdd format ରେ ଅଛି. 17 November, 1st May, 9th June, correct. Okay, now it is coming fine. Joined it and added it. Okay, so ଯେତେବେଳେ ତମେ practice କରିବ you have to just check it. ତମେ multi input ଯେତେବେଳେ ନବ, suppose ଗୋଟେ file upload କଲ, ଆଜି ଏଇ format ନେଲ, କାଲି କଣ କରିବ ନା the next time when you will run you have to change this format. ମେ ଜାଗାରେ ତମେ 05 ଲେଖିବ, ନହେଲେ 0501 କି ମେ 0181. Okay, anything you can write and you have to test it. କେମିତି ତମର format different format ର data ଆସୁଛି and how can you get that. Okay, so basically କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର. The real time scenario କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ର ଡେଟାଟା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ରୁ ଫେଚ୍ କରୁଛୁ, let's say ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ରୁ ବି ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଡେଟାଟା ଆମେ ଫେଚ୍ କରୁଛୁ. ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିବ କି ଏଠି ଆମେ ହାୟର ଡେଟା ଏମିତି ପାଉଛେ, ବଟ୍ ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସୋର୍ସ ରୁ ଆମେ ଡାଟାକୁ ଫେଚ୍ କରୁଛେ
there is a possibility, high possibility that ଆମର date format ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା format ରେ ଆମେ ପାଇବା, because server ଉପରେ depend କରେ, ନିଜ source ଉପରେ depend କରେ ସେମାନେ date ଟାକୁ କେମିତି store କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ format ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର different different ways ଅଛି, different different ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ type ର formats ଅଛି, okay, convention ସେମାନେ ଗୋଟେ own convention ସେମାନେ use କରନ୍ତି, so that based on that they are storing their data। so ଯେତେବେଳେ ଆମେ multiple source data ଆଣୁ, suppose ଆମର 5ଟା source ଅଛି, but data ସବୁବେଳେ same type ର data ମାନେ employee data, but ଅଲଗା ଅଲଗା format ରେ data ଆଣୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ମର୍ଜ କରୁଛେ, ମର୍ଜ କରିକି ତାପରେ କ୍ଲିନଜିଂ କରିକି ଯାହା ବି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରୁଛେ, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଡାଟା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଡିବି ରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ। okay, that is what we call the pipeline and that is what we call the ତାକୁ ଆମେ implement କେମିତି କରିବା through ETL activity। extract କରୁଛେ multiple source କୁ, ତାକୁ କଣ କରୁଛେ combine କରୁଛେ, ସବୁ ଯାକ consolidate କରୁଛେ, ଗୋଟେ data frame ହଉ କି ଗୋଟେ ଆମର ଯାହା ବି temporary table ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ consolidate କରୁଛେ, ତା ଉପରେ ଯାହା ବି transformation apply କରିବା କଥା କରୁଛେ, then finally we are storing that into the Azure SQL DB or any other DB। it's not only about Azure SQL DB, it can be any DB। okay, this is what the actual ETL transformation। ତମେ ଭାବୁଛ କି ETL transformation କଣ, 500 ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ source ଆଣୁଛେ, then ତାକୁ transformation କରୁଛେ, load କରୁଛେ, but source ଯୋଉ data ପାଉଛେ ସେଟା ସବୁବେଳେ same ନଥିବ। যেটা example ଦେଲି, this will be the one major case ଯୋଉଟା କି higher date ଟା date type ର, not about higher date, ଯୋଉଟା date ଟା ଯେତେବେଳେ ପାଉଛେ, maybe ଗୋଟେ source ରେ date format ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ source ରେ date format ଅଲଗା ଥିବ। मे बी गोटे सोर्स हायर डेट टा हमर एठी अछि कोन डेट टाइप, आउ गोटे जगह रे हमर स्ट्रिंग थिबो कि सेई डेट फॉर्मेट रे थाई पारे, दैट डिपेंड्स। ओके, सो सेई जिंस गुडा को हम केमति कन्वर्ट करबा, वी हैव टू रीड दैट, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट, देन वी हैव टू जॉइन इट, और एल्स वी हैव टू अपेंड इट और यूनियन इट। ओके, दैट डिपेंड्स आवर केस। एठी हमर यूनियन ऑप्शन भी अछि, गोटे यूनियन भी अछि, सो यू कैन यूनियन द डेटा। ओके, so you have to ମୁଁ ତମକୁ scenario ଦେଇଦେବି, ଯେତେବେଳେ ତମେ practice କରିବ, I will give you the scenario so that you can practice it, you can practice it at home and you can come। okay, if you have any doubt you can come up in the next class, we can clear it। okay, so next ଆମେ କଣ କରିବା, we will see the aggregate function। okay, aggregate କଣ କରିବା ଆମେ, sync ଟାକୁ ମୁଁ let me remove କରିଦଉଛି ଏଠରୁ, because ओके सिंक था सेटा। ओके, ग्रुप बाय, सो ग्रुप बाय पे कौन करिबा हमें, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप काय करिबा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय करिबा, डिपार्टमेंट नंबर वाइज हमें ग्रुप बाय करिबा, नेम एज डिपार्टमेंट, दिस इज द ग्रुप बाय द कॉलम। सपोज मु कहबी कि नै मते एटी चेंजेस किछि करियर अछि, डिपार्टमेंट नंबर करी कि ये करियर अछि। ओके, दैट यू कैन डू। एटी हमें कोन करी, डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करले, एक्सप्रेशन बिल्डर, कॉलम नेम डिपार्टमेंट। ओके, सपोज मु कोन कहबी कि एक्सप्रेशन, सपोज किछि गोटे एक्सप्रेशन मतलब ग्रुप बाय गोटे एक्सप्रेशन दबा छै, हमें बेसिकली हमें कोन करछे कि कॉलम नेम ही प्रोवाइड करछे। ओके, सो यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, बट या डिपार्टमेंट नंबर हे गला, देन वी हैव टू एग्रीगेट। एग्रीगेट कोन करबा कि हमरो को कॉलम ऊपर एग्रीगेट करबा, सम ऑफ सैलरी, सपोज सैलरी कर दबा, एक्सप्रेशन we can say sum of salary, or it will be better what you can do, you can directly see, if you start writing sum, it will give you the pop-up some distinct, if some if, so all these options are available। okay, so suppose I'm a conditional aggregation apply career achi, then you have to use some distinct if or some if, right? So currently we will not use that, I'm directly salary use kariya, sum of salary। okay, ठीक ଅଛି, now you will see that ଆମେ data preview ରେ ଦେଖିବା what would be our data। see you can see for this department we have this is the total salary, for this department this is the total salary, for this department is the total salary। okay, why we have selected this one,
data number, salary. Okay. Aggregate. Okay, here it is salary. No, it should be. Let me change it. We can say not total salary, sum of salary. Total salary is already there. Okay, sum of salary. Then this will be this. Okay, suppose ମୁଁ କଣ କରିବି କି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ add କରିବି. Okay, let me add a new column and max of salary. Okay, that also you can do max of salary. Okay, let me see the data preview. Okay, now you can see that this is the sum of salary, this is the maximum salary we got. ঠিক আছে, ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା? ନା କାହାର Yes, ଡାଉଟ୍ସ sir. ଅଛି? ଫାଇନ୍, ନା ସାର୍ ଆମେ କଣ ସାର୍ ଯଦି 10-20 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଓନ୍ଲି ସାର୍ କେମିତି ହବ ଏଇଟା? 10, 20, 30 ତିନିଟା ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 10-20 ରେ ଦେଖୁଛି। ହଁ ତମେ ଫିଲ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏଠି, ଫିଲ୍ଟର ଦେयर ଇଜ ଅପସନ ଫିଲ୍ଟର. ଓକେ, ଓଭର ଦ୍ୟାଟ ଆମକୁ ତା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫିଲ୍ଟର. ଓକେ, ଓକେ ସାର୍। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିଲ୍ଡର କାହିଁ ସବୁ ଆସୁନି ଏଠି. ଓକେ, ଫିଲ୍ଟର କରିବ, ତମର କଣ ଅଛି ନା डिपार्टमेंट नंबर in 10, 20, right? And type of expression type could not be correct the expression. Maybe department number टा हमरो string रे अछि कि? No, I don't think. Unable to parse problem. Okay, I think. ଡିପିଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଏଲିଆସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲମଟା ଡିପିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା କଣ? अच्छा, no, maybe. Wait. Let ଡିପିଟି me see ଓକେ, that. ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। Data preview रे कौन अच्छे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं इधर aggregate 1 रे और dpt num data preview pc नो department number अच्छे हमारा department number थे then filter 1 aggregate 1 correct incoming stream. Then what we have to do, equal to 10. Let me see the select put expression could not be evaluated by this. Argument 1 type string, argument 2 of type integer must be match numeric date timestamp string. Okay, is it an integer? It must string रे अछि maybe aggregate करिबा. Okay, just a second. Okay, Sir, this is in string. instead of hello sir. नहीं এটা actually हमरो string रे अछि. Okay, Sir, sumif function ଲଗେଇନା ପଡୁଛି so co function sumif sumif ହଁ ନା ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପାୱାର ବିଆଇ ଭଳିଆ।
ନା ସାର୍ ସମ୍ ଇଫ୍ କଣ୍ଡିସନ ଫଙ୍କସନ୍। ୱାଇଜ ଆଗ୍ରିଗେଟ କଣ୍ଡିସନ ୱାଇଜ କୋଉଟା ଟ୍ରିଟ୍ ହବ। ଫିଲ୍ଟରରେ ନା କୋଉଥିରେ କହୁଛ? ନାଇଁ ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ସାର୍ ଏଗ୍ରି ଫଙ୍କସନ ଟା ଲେଖା ସମିଫ ଲେଖିଲା ପରେ ମେ ଏମିତି ଅଛି array of items, item to find, okay, department number, you have to find, ନା ସେଟା ସେମିତି 10 20 ରହିବ। maybe এটা correct, no, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି maybe under the department C, no, why it is not working, let me check. Apply filter. Apply filter condition column value, okay. Filter conditions. ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିଲ୍ଡର ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିଲ୍ଡର ଆମ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। Filter condition department number is not contain all the filter condition, but filter transformation, okay, it is telling in 1020 department number, okay, ସେଟା ସ୍କାଲାର ଦେଖଉଛି, ଏଟା ସ୍କାଲାର ରାଇଟ୍। okay, it is ଆମର pipeline filter ସିମ୍ପଲ scalar. ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ସେ ଠିକ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଥିବ। ଡିବିଟ୍ ନମ୍ବର ଇନ୍ କରିକି ଯୋଉ 10 20 ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ଠିକ ଥିଲା, ବଟ୍ ମେ ବି ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି। filter activity in function, yeah, in function act similar, in is fine. Dynamic control expression, this is, or this is different. In ହଉଛି correct, but in କଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି? ସେଟା ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ କହୁଛି, ସେ ଟିକେ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଦେଲେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିବିଟ୍ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଏଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କି? ନା ନା, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ, କିଛି ଗୋଟେ ହୁଁ ପାଇପଲାଇନ କଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ 10 20 କଣ ପାଇଁ ହଉନି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଓକେ, is in or equal to, ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିଆ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ହଁ ଗୋଟେ ଜଣ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଖାଲି କରିକି। ନା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ବି କାମ କରୁନି। parameters functions abc, no, ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଆ ଆମର ଏରର ଟା କଣ ଆସୁଛି, ଏରର ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। no. This is also expression could not be well correct the expression.
No, এটা ଟିକେ ଅଛି। Expression type could not be violated. Correct the expression. Let me check one. This back to. ଛାର ସ୍କ୍ୱେର ବ୍ରାକେଟ ଟିକେ ଦେଲେ ସ୍କ୍ୱେର ବ୍ରାକେଟ ନଉଛି କି ଇନଟା କୋଡେ? তিনটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট ওকে এটা পর্যন্ত এইটা আচ্ছা ସେ নো parenthesis କାଢି এটা ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା। নো কোনটা ରହିବା କଥା ମେ ବି Sir, use on the double equal to department number double equal to 10. ଓକେ ୟୁ ଆର୍ ଡବଲ ସେଇଂ ଇକ୍ୱାଲ ସେଇଟା ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାରିଜନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ କମ୍ପାରିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିଆ। in No sir, here. array of items so let's set items to find okay array of items let's see 10 array of items মানে just a second 10 20 items to find এটা হচ্ছে আমার 10 why it is not coming ଗୋଟେ ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇକି ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେକ୍ କଲେ ଦେଖିବା। ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିବିଟ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ସିଙ୍ଗଲ କୋଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନା ଏଟା ଅଛି ପୁରା। no it may be not correct or correct okay it is also correct this is working ବଟ୍ ଇନଟା ବି କାମ କରିବା କଥା। ଏଇଟା କାହିଁ ଦିନଟା କାମ କରୁନି? କଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହୁଁ ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏପଟ କଣ ରହିଯାଉଛି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲେ ଇନ ଦେଖିବା। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ maybe open expression builder array of items I think this will work ଏଇଟା କାମ କରିବ data type function array of integer it is string okay so it means that I have to use this 10 okay I think this will work in function ଟା ଟିକେ different ଅଛି ଏଥିରେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ department in but यार in ଭିତରେ ତାପରେ ଯୋଉ pattern ଟା then column ଟା okay now it is correctly coming
So basically हमको in with in this is the हमें एटा फर्स्ट आउची कोन filter pattern then ता भितरे column name टा देवा पड़ियो. So I did it reverse like department name in this. ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ପିଲା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ତମ ଫାଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାଲୁ ତାପରେ କଲମ ରଖିବାକୁ हाँ ପଡିବ। in function तो बेसिकली ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ କରିବ ନା ସପୋଜ ମୁଁ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସ କରି ଦଉଛି in କରିଦେବି ଏଟା ତମକୁ ଶୋ କରିବ array of items ମାନେ ଆମକୁ ଏଟା ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ସ ଟା ଆମକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାର ଅଛି that is the array of item ତାପରେ item to find ମାନେ ଏଟା ବେସିକାଲି ଆମର କଲମ ନେମ୍ ଟା ଓକେ item to see you can see that column not found ଏଟା ହଉଛି କଲମ ନେମ୍ ଟା ଏଇଟା ହଉଛି array of items ଓକେ array of items so this is the difference okay fine. So this is the way you can perform. Let me save this one. Okay, as it is could be is fine. You can see. Okay, let me save this one. So what you can do is you can simply practice it. Okay. So whatever I did at cast, colli, select, derive, aggregate. So whatever I did, you can simply practice it at home. And if you have any doubt, you can come up tomorrow and we'll see that. Okay. Any doubts or anything you stuck. Okay. You can see. କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା join କେମିତି କରିବା. Okay. There is one option join. ତାପରେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଆମେ window function use କରିବା then SCPP connection ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ରହିଲା. So we'll see that tomorrow. ଠିକ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସେ ଏଥିରେ ଗଲେ ଆମର କୋଉଠି? ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମର କଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଲେ କେତେ କଣ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଦେଖଉଛି। View account subscription. ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଡାଟାବେସ୍ ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ କରି ରଖିବ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରିବ ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନିଡେଡ୍ ନହେଲେ ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ Okay, ସବୁ okay. ଆମର ନାଇଁ SQL ଦେଖିବା data ଟା ଆମର actually ଯାଉନାହାନ୍ତି ହୋମ କୁ ଯାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଦବା। first ମାନେ କେତେଟା DB ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରି ରହୁଛି ସୋ ଏଟା କଷ୍ଟ କିଛି ହବନି ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲି ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଉ ଜିରୋ ସେଟା ଜିରୋ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେଟା ଡେଟାବେସ୍ ସେଟା ଜିରୋ ରହୁଛି ବଟ୍ ତାଠୁ ଏକ୍ସିଡିଂ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରିବ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଇ କର ମିନିମମ୍ ଡେଟା ଲାଇକ୍ ହୁଁ 5ଟା ହୁଁ କି 10ଟା ରୋଜ୍ ହଉ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-30 ରୋଜ୍ ଉପରେ ମାନେ ଯାହା ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହା ବି କରୁଛ ଅପରେସନ ଯାହା ବି କରୁଛ ଜଏନ୍ ହଉ କି ଆଗ୍ରିଗେସନ ଯାହା ବି କରୁଛ ତ it should be within 20 to 30 rows okay or maximum or 10 columns so that ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସିବନି so ଏଠି ତ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ Azure ରେ ଗଲେ ଏଟା maybe you can see here okay ଏଠି maybe cost ହଁ storage ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର account bills it is cost management per bills can see bill account this is bill scope cost କଷ୍ଟ management ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ okay change to cancel analyze cost ଏଥିରେ ଆମର management ତଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ବିଲିଂ ଇଲି acha it invoices payment Azure ପେମେଣ୍ଟ subscriptions ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ okay it's active ଦେଖଉଛି but ସେ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହବ। okay active କରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା କଟିଲାଣି ଟିଲ ଯୋଉ 16,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ହୁଁ 16,000 ରୁପିସରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ 200 ରୁ 147 ଅଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ 16,000 ରିସୋର୍ସ ଦେଖିବେ ନା ଯୋଉ ତଳେ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ କଲେ ଯୋଉ ଆମର ଡୋନଟ ଚାର୍ଟଟା ଅଛି ହୁଁ ଲୋକେସନ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟୋରେଜ ର କଷ୍ଟ ଏତିକି ଗଲାଣି 4000 ଏତିକି ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀର 500 ଷ୍ଟୋରେଜ 523 ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ରିଏଟ କରିନାହାନ୍ତି କି ହଁ ହଁ ହୁଁ ସେଇଟା ହୁଁ source ଠିକ ଅଛି group ଯୋଉ ବ୍ଲବ୍ ଟା ଆଉ ଏଡିଏଲଏସ୍ ଦିଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ ରାଇଟ୍ ହୁଁ ହଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡେଟା ଅଛି ସେ ମେ ବି ସେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଲି ଅଧିକା ପଇସା କାଟିଛି ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ମେ ବି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି ହୁଁ ହୁଁ so that it can be minimized okay ଠିକ ଅଛି ମୁଁ
think better if I can remove mine. Whatever I created, I think this one can do. ହଁ ଏଇ ରିସୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଦରକାର ସେଟା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ତ Hmm. Source group is. Hmm. Now I think we have only one resource group. Under that, we have multiple files, ADLS, ADF. Okay. So I think now cost will be minimized. ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଅନନେସେସରି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବନି ଗୋଟେ ଦିଟା Hmm. କରିବା Hmm. ରଖିଥିବ Hmm. ଅନନେସେସରି ରିସୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ ବି ବନେଇବନି ଖାଲି ଖାଲି Unnecessary resource group ଯେତେ ଅଧିକ କରିବା ସେଟା cost ଅଧିକ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି Okay. Okay, ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। Okay, we'll see tomorrow.